ngoài xa tránh cái gì Tingin sila nyamba shizo yande jaju samba samba chamba papa jaren sawan jeshiro je bharut. Suma jiba jila namata shepomo ngamata da layara shiji tomba yanda bachi zota wadene sanje jitu zidan damba shiribu jaju samba samba chamba. Papa jaren sawan jola deke je maso riji buwa riji bomo kala la shiro je bharut je maso mujiba jiba deba de jitan nama. Deke memata jaju samba samba chamba papa jaren sawan joji zidan damba shiribu de bolan deke je maso shiribu riji buwa riji bomo kala la shiro je bharut je maso mujiba. Dita namba dawa jete pamanga mate da la yara shi je tomba yan dawa jiso dawa su tomba o tomba ni su la tomba ni shema yan tomba ni la jiso shema yan de jiso tsuwa da duji ta duji namba jeba na tomba wo shere bo dita chu danja tomba ni da tsenye mamba ma jeba manga bata mamba bata manda dawa mamba tuwa mamba kawa mamba wo shere bo dita wana tomba ni la sume tsuwa men duji men duji men namba sheba me me na o me na me jime le me yime sume da me jime ro me re jime chue me de me je kama me ne je kama je namba sheba kan jeba Mariba me mariba saba me manangaji mengaji saba pada yamenda deshin do tungo da kujo da ngoba da na me shemenda ba manda ba yam sheribo de da bana jeju samba samba chamba da da shiro je bharut jamba samba la la ba jawa da ne jum de de ngan da sambo so no to manye so so le to manye deshin do chowa da doji da na bar shiba na do bo sheribo de da chuta je to manye da tsi ma manye ba manga ma da da ma ka Sherebo de the one of the Manila Super Swam and the Jim and the Jim and Namashiba, and Namajim, and Mayim, so Metametim, Romerjim, and the Mikam, he came again, Namashiba, and Jibadam and the Mariba, Maramarama. Gashisaba, the Yam and the Dition of Tungo, and Kujo, the Alamation home, Mother Bayam and the Sherebo, the one that you summon at the Bama, which I should have Parajibadella, and the Salataba, Machitaba, and she the young and the Veteraju to do. Sanjay Jishuraja Parati Jamatella, the Lana Mamayanda was a vegetable, Dongomas of a Sanja, so the Tawana Shiraja Parati Jabanga, Rabachamanga, Lana Mebanga, Minyamadanya Jabanga, Dunga Jorajabanga. Mizabana Damajabaja de Shiraja Parati Jamanga, Mabatata, Omangateka de Baranga, the Barasanga, the Bode, so Sherabo, Jusama Majabata, Shiraja Parati Jamasama. The Netting and the Janjusama Samajama Pavajaras on Julalas or she Javajanas or Lazorigi, but the Shinotation, Tamation, the Shiraja Parajama, the Shishavana Jesus. Jum de Gigi cards and etc. The Bashirabo, the Jusama Samajama Pavajaras on the court that Hatam and the Hamayan that is such a vegetarian, the Chum de Jusumbalang, Tata, Mangateka, the Parangata Baras. Dada Omangateka de Baranga de Barasanga de Bode, so what that Omangateka de Baranga de Barasanga de Bode, so what that Omangateka de Baranga. Bode, so Namanamala Charles, Los Angeles Charles, Los Charles, Jidala Charles, Machara de Barjamala Charles, Taji de Betset, Tamala Omaji, Machara de Barjamala, some Yela Season on the Balatan, the General of Medebecho, the Shara of Batis, the Machara de Barjamala. Second to the Jabala, the Generals of Medebecho, and Chirn, Babaji, Mabaji, Shivaji of the Shiva, Kanjet and Jedwa, Pamava Jamava Jabama, Vadama. Tate de Medjime Jabanishi, the Motovasan Manager, Tambadella Charts, hello, Jereton, the Jeshua, the Mendonabaj and the water, but the Jefferson. Michi in Jepotanto to Sosanja Kunjangwania, Rasachukung, Sudan about Sawalamana language, Tapia to Shijera Soto, Shijimento de Jabba, Sijilumbo the bunch. Shejezo de la Guja, Jemelsa to Jijango, Madishango Jitawa, Tajisaba Kujichi, Yamen de Kun, Jangucha. Taso Sijeta Jelo Chusuro, Jingel of the Sir, Cholanda Loa Chingel of the Sir, Lantrobas of Chingel of the Sir, Trobations of Chingel of the Sir, the Pandalamas. Jijis and Jella Dalamanzola Jesoja, Nasa Pandalamasola Jesoja, Tobata watching of the Sir, Tujishan to watching of the Sir, the Damachil. Chaja Jambe Chojango, said the Yellow Dobra Jingel of the Sajakunda, Savalamala, Guzungo Bachimbecha, and on the Melon of Romashabada. Seda Droba Nyambra Jingelo. Okay. Good morning. And good evening. Yeah, some area. So as a usual, I think
why we do Dharma practice. In the Buddhism, we said motivation is important. So we have to know what is the main reason we practicing Dharma. So there's a 3-way people practicing Dharma. One is called a lemon in the Tibetan. It means that looking something good in this life, some reward, some favorable circumstance that we're practicing Dharma. That is not Buddhism. Even you practicing Buddha's Dharma, still you're not Buddhism. And some people practicing Dharma because of the fears, fear of the property, fear of the suffering of a low realm, and like a hell, hunger, ghost. So based on that kind of fears, especially fear of the these lives, some people want to escape from these lives, can say responsibility, yeah. So that way they think, oh, just join to the Dharma, then I don't have to worry about the food, clothes, everything come free. So that is a join to the Dharma with the fears. So that is also not Buddhism. Even you practice Dharma, same things. So Dharma practitioner mean the based on or can say motivated by the renunciation. Then it's become a truly Dharma practice. So what is the Dharma practice for renunciation? Person who want to be free from samsara, what is the most important, path? So actually, it doesn't matter which tradition you follow into the Buddhism. Theravada, Mahayana, Vajrayana, Zen. There's many names, but commonly everyone have to follow to called the three Pitaka. Because those three Pitaka which just mean the English, I think, three basket, which is a teaching of the three trainings: training of the morality, training of the samadhi, training of the wisdom. From those three trainings, training of the morality is not that important as a training of the samadhi and training of the wisdom. Morality is necessary for the foundation, base, but it's not necessary to continue. So I think morality is like old person standing. They have to rely on the cane, yeah, using cane to stand. But once that old person is a stand, the cane is rely on that old person to continue stand the cane itself. Same way, morality is only become a path to the nirvana if that morality is supported by the wisdom and metta absorption. So morality alone cannot make that is a path to the nirvana. So that way, when it comes to those three trainings, most important are two: training of the samadhi and training of the wisdom. So in this text, page chapter 10, mentioned earlier, last week we mentioned those two. Reason is how to practice the correct way, those two, training of the samadhi and training of the wisdom, both of them must be supported by compassion and emptiness. If samadhi and wisdom is not supported by the compassion and emptiness, it cannot become a path to the nirvana. It's really difficult because how to uproot it of the afflicted emotion need those two, compassion and emptiness.
morality, even compassion itself, also alone cannot become a complete antidote of the uprooting afflicted emotion. But without the compassion of the method, emptiness is not there. So that way I said compassion and emptiness. So like in the Buddhism, especially in the Vajrayana, we do the ritual. Yeah. So Tibetan, we divide it into two: ritual and liberation path. If you just performing the ritual itself, it's not going to be guaranteed that it become a liberation path. You can do ritual for any deities. Still, it's not going to be guaranteed with the liberation path. But if you do the ritual with the emptiness and compassion, definitely that ritual is becoming a path to the nirvana. So any practice. So that way, these two as a key of all our practices in becoming path to the nirvana, and great compassion and emptiness. So that reason Pamodrupa emphasizing within the three training of the Bodhisattva, two are most important for the liberation. And those two are become what called the ultimate path or real path is supported by the emptiness and compassion. Yeah. So this one in the Tibetan, sometimes you see some teaching like mind training or many teachings said, not rely on the definition and ritual. What it means is saying it's especially rituals. That ritual without the emptiness and compassion, that has become in the Tibetan language is used as a burn. I'm not talking about the burn religion. These days there's a burn religion. Talking about burn means the ritual, Tibetan language. Burn means the ritual. So how to distinguishing the deity yoga practice and ritual? If you practicing with the deity sadhana, with the compassion and emptiness, it become a deity yoga practice. Without the compassion and emptiness, if you practice, it's just become a ritual. So person who wishing to be in nirvana, most important from the three trainings, training of the samadhi and training of the wisdom is really important. But those two training must supported by the emptiness and compassion. Once you practice those with the emptiness and the compassion, then definitely will reach to the nirvana or called the Buddhahood. Okay. Thank you, Ken. Thầy chào buổi sáng cũng như buổi tối tất cả chúng ta. Thì cũng như là bình thường thì khi mà chúng ta thực hành pháp thì chúng ta có một cái động cơ thì cái động cơ để thực hành pháp rất là quan trọng. Thì cái lý do mà chúng ta thực hành pháp mà phải có một cái động cơ quan trọng thì giữa một cái ngữ cảnh như thế, một cái tâm thế như thế thì cái con đường ba cách để thực hành đó là rất là quan trọng. Thì trong cái Tây Tạng thì trong chữ bên tiếng Tạng thì nó có là chúng ta thấy một cái số điều nào đó là tốt. Cái thứ nhất là tại sao chúng ta thực hành pháp, thì trong cái điều thứ nhất là người ta muốn tìm một cái gì đó tốt đẹp và một cái gì đó được tưởng thưởng và một cái gì đó thuận lợi, nhưng mà cái điều này nó không phải là đạo Phật
ngay cả khi mà chúng ta thực hành Phật pháp thì cái điều này cũng, nếu mà chúng ta tìm kiếm những cái điều tốt đẹp hoặc là chúng ta tìm kiếm cái sự tưởng thưởng hay là những cái điều thuận lợi thì đây không phải là Phật giáo. Thì một số người đó, bởi vì họ thực hành pháp bởi vì một cái cảm giác của họ về một cái sự cảm nhận của họ về tài sản, sự cảm nhận của họ về đau khổ ở trong những cái cõi thấp như là cõi địa ngục hoặc là cõi ngạ quỷ. Và có những người khác thì lại muốn trốn thoát ra khỏi cái trần gian này, và như vậy thì họ mới thực hành pháp. Thì điều này cũng không, những cái người này cũng không phải là người con của, không phải là Phật tử. Như vậy là thực hành pháp nó dựa trên thế nào là một cái thực hành pháp đúng đắn? Thì thực hành pháp đúng đắn phải dựa trên sự từ bỏ. Và cái điều này thì chúng ta từ bỏ là như thế nào? Đó là từ bỏ cái cõi luân hồi. Chúng ta phải được giải thoát ra khỏi cõi luân hồi. Điều này là rất là quan trọng. Thì như vậy là trong đó thì ba cái chúng ta phải học, đó là ba cái, thầy nói là tiếng Anh nó gọi là ba cái gói, ba cái giỏ, đó là giới, định, tuệ. Thì như vậy đó, giới trong ba cái tam học này á, thì giới nó không phải quan trọng nhất. Vì sao vậy? Vì đó là một cái nền tảng ban đầu và nó không có còn quan trọng nữa khi ta đi tiếp theo cái con đường sắp tới. Thí dụ như chúng ta có một cái cây gậy và chúng ta chống nó, thì đến một lúc nào đó chúng ta không cần thiết nó nữa. Khi mà chúng ta đã vững vàng rồi thì chúng ta không cần thiết nữa. Thì cái giới đó cũng giống như một cái cây gậy như vậy. Nó cũng là một cái con đường, nó cũng là một trong những ba điều giúp cho ta đi trên con đường mà đạt đến giác ngộ. Nhưng mà thật sự trong lâu dài thì cái giới nó không có quan trọng. Còn hai cái điều quan trọng nhất đó trong cái ba tam học đó là định và tuệ. Thì trong cái chương 10 mà chúng ta đang học đây thì nó đã đề cập trước đây rồi. Thì như thế nào là chúng ta làm thế nào để chúng ta thực hành hai cái điều sau, tức là định và tuệ. Thì hai cái điều này đều được hỗ trợ bởi cái tánh không và lòng bi mẫn. Mà nếu chúng ta không có cái điều này, mà khi mà chúng ta tu học hai cái điều này mà chúng ta không có được hỗ trợ bởi tánh không và lòng bi mẫn thì con đường này nó không dẫn đến niết bàn. Và như vậy thì tại sao chúng ta lại cần hai cái điều quan trọng, đó là tánh không và lòng bi mẫn? Bởi vì cái lòng bi mẫn nó giúp cho người ta xóa bỏ những cái cảm xúc phiền não. Và như vậy trong Kim Cương Thừa đó thì có hai mặt, đó là nghi lễ, và cái mặt thứ hai đó là tánh không và lòng bi mẫn. Thì nếu nghi lễ một mình không có được hỗ trợ bởi tánh không và lòng bi mẫn thì nó chỉ là nghi lễ mà thôi. Và như vậy nếu mà bởi vì chúng ta có thể thực hành bất cứ một cái bổn tôn nào mà không có thể đi đến cái con đường giải thoát, thì đó là ta gọi đó là cái nghi lễ. Mà nghi lễ nếu được hỗ trợ bởi tánh không và lòng bi mẫn thì nó mới trở thành một cái con đường dẫn tới giác ngộ. Như vậy hai cái điều chủ chốt này đó là chúng ta phải thực hành, và đó là trong tất cả cái thực hành của chúng ta nó đều cần thiết, đó là cái sự đó là tánh không và lòng bi mẫn. Thì nếu chúng ta có tánh không và lòng bi mẫn thì cái sự thực hành của chúng ta nó sẽ dẫn đến con đường giác ngộ. Thì lý do đó mà Tổ Pháp Mâu Trúc Phá đã nhấn mạnh hai cái điều này. Đó là hai cái điều quan trọng của con đường của một vị Bồ Tát, rất là quan trọng. Và chúng ta gọi đó là cái con đường thực sự để dẫn đến giác ngộ, chính là cái con đường được hỗ trợ bởi tánh không và lòng bi mẫn. Còn nếu mà cái nghi lễ và khi chúng ta thực hành và được hỗ trợ bởi tánh không và lòng bi mẫn thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến một cái con đường là giác ngộ. Cái chữ nghi lễ, đạo Bon đó có nghĩa, chữ Bon trong cái đạo Bon đó có nghĩa là nghi lễ. Mà nếu chúng ta chỉ thực hành nghi lễ để chúng ta thực hành một cái bổn tôn mà thì nó không có dẫn đến con đường giác ngộ. Còn nếu chúng ta thực hành với một cái sự hỗ trợ của tánh không và lòng bi mẫn thì đó là cái sự thực hành của Dinti Yoga, một cái thực hành của bổn tôn du già. Và nếu không thì nó chỉ một cái nghi lễ bình thường mà thôi. Do đó thì cái sự đào luyện trong
định và tuệ đó nó cực kỳ quan trọng và nó được hỗ trợ bởi tánh không và lòng bi mẫn. Là so. Okay, so now we continue on the book from the book. In this way, it means that by meditating emptiness and compassion in union. So here, what does it mean the union here? Union means the together. What is the necessity? Because if you practice only emptiness and no compassion, that person become careless. You can see lots of people these days, they talk about the high teachings, but when come to their reality of their livelihood, they have no sense of care about the karma or anything, So this is called the nihilism. They don't believe anything. So they just go to only empty. But then this person who have a really strong sense of compassion or understand of the karma and not have emptiness and is become eternalism. Really so believe everything say solidly existed, couldn't go beyond something. Lots of people have this attitude about have to be this way, like a machine, just program. There's no sense of a flexibleness. Yeah, Flexibility. Yeah, flexibility. They don't have that one. So this is a problem comes if one is there, other is not there. Yeah, and also Kamboba said, with wisdom but no compassion, is it become a person who have a knowledge about the Dharma but cannot follow to the Dharma. And person who have a compassion but no wisdom and become themselves as miserable. Like they sense all the problem, but there's no solution. Make sense? So the reason union means that these two have to be combination. These two have to work together, wisdom and method. So this is like a bird's healthy two wings. If one wing is damaged and only a single wing cannot fall, it cannot hold on the air, it fall down. So this reason union means that these two are support each other, like two legs for walking, two wings for flying, So not talking about those two mixture. Some people may think, oh, when it's talking about the union, those two have to mix, and how I can mix those. It's not necessary to think about that. So these have to be present within the one practitioner. Same time, have to have a wisdom and compassion. Okay, so that is what does union mean. The two collection are accumulated, but having wisdom and compassion is not good enough if you not accumulate the two accumulation of a merit and accumulation wisdom. Then what is the purpose of those two are, by more you accumulate the merit and wisdom, more you will purify the two kind of obscurations of the liberation and obscuration of the omniscience. So that way to purify the two obscurations. Then fruit of that is called the three kayas. Three kaya mean the three different type of enlightened body, enlightened form, enlightened beings. Nirmana kaya, Sambhoga kaya, Dharma kaya, which is detail come later. So we don't want to go through here. The gains, that is what we gained. The teaching in the root verse concerning for this, so from the now is from the root verse. By perfectly accomplishing the meditation on the emptiness and compassion, all the fault will be removed and the three kaya attained. That is from the root verse. So, okay, so translate first. I try to short it. Talking too long.
Thầy nói là khi mà chúng ta thực hành pháp thì chúng ta phải hiểu là có một cái sự kết hợp, một cái sự kết hợp. Thì thế nào là một cái sự kết hợp? Kết hợp giữa tính không và lòng bi mẫn thì thế nào là cái gì là sự kết hợp? Thì kết hợp có nghĩa là cùng với nhau. Thì cái lòng bi mẫn nó sẽ trở nên không có nếu mà không có hiệu quả, thì nếu chúng ta không có lòng bi mẫn thì coi như chúng ta không có quan tâm về người khác, thì chúng ta không có quan tâm bất cả điều gì. Và như vậy những cái người mà không quan tâm tất cả điều cái gì thì đó là một cái chủ nghĩa hư vô. Và có những người họ như vậy, họ chỉ biết đến một cái cách này mà thôi. Và nếu mà những người như vậy họ không có một cái sự uyển chuyển, thì chính Đức Gampopa đã nói rằng với cái trí tuệ thì mà chúng ta không có lòng bi mẫn thì chúng ta sẽ không đến được cái con đường giác ngộ. Mà nếu chúng ta có cái lòng bi mẫn nhưng mà chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta cũng không đạt được giác ngộ. Thì như vậy là trí tuệ và phương tiện là phải kết hợp và phải thành một cái thể thống nhất, thì đó gọi là sự kết hợp. Và như vậy hai cái điều này nó phải cùng làm việc, phối hợp với nhau, cũng giống như là hai cánh của một con chim hoặc là hai cái chân của một cái người. Nếu mà con chim bay thì phải có hai cái cánh, thì nếu chúng ta đi thì phải cần có hai chân. Thì đó là sự kết hợp. Nếu thiếu một trong hai thì như vậy là cái việc mà chúng ta đi đến con đường giác ngộ nó không có thành được. Thì như vậy đó là lý do tại sao chúng ta phải có trí tuệ và cái lòng bi mẫn. Thì nói chung là khi mà chúng ta muốn có một cái lòng bi mẫn thì cái việc mà tích lũy về công đức và rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta càng tích lũy công đức thì chúng ta càng có thể tịnh hóa được tất cả những cái che chướng, hai cái che chướng của chúng ta. Thì ở đây thầy có đề cập tới cái ba thân, Trikaya có ba thân, thì đó là ba thân giác ngộ. Thì trong đó là pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Thì ở đây thầy không có muốn đề cập chi tiết tới ba cái việc này. Okay. By meditating emptiness and compassion, inseparably united, Dhammata, which is the complete pure by the nature, is clear of the advantageous impurity and defeat of the two obscuration that have arisen like a cloud is a sky. Through there are many explanations of the two obscuration. So here, two kind of material on emptiness and compassion. So why need two to reach to the Dhammata? Dhammata means the Dharmakaya. So without the emptiness, there are no other remedy to completely remove the obscurations, the afflicted emotions. Like for example, thought of a compassion. Yeah, compassion alone cannot eliminate the afflicted emotions, because compassion itself is a part of the ignorance, because it's related to the conceptual thought. So it's a part of the ignorance. So that compassion alone cannot eliminate afflicted emotions. You know, when you have a really strong compassion, maybe at the moment you're not going to have that emotion, negative emotion. It doesn't mean that you will not have. So for the elimination of the afflicted emotion, you must need emptiness. Main antidote is the emptiness. Only emptiness can uproot of afflicted emotions. Now, then I just need the emptiness, no need the compassion. Also, that is it. Only emptiness alone will not reach to the Buddhahood without the compassion. So like this way, by meditating on the emptiness, you will reach to the nirvana, like Arhat, you know, solitary realization, Praditya Buddha. That type of nirvana you will reach. But
Once you reach to the nirvana, you don't have any more reason to pursue higher quality. But if you have a compassion, that nirvana you achieve through arhat or solitary realization as a quality is not good enough to perform the benefit sentient being. Make sense? So it may you have to have reach higher quality. So so emptiness help you to eliminate from the samsara, and the compassion help you to reach to the omniscience of the Buddhahood. So that reason these two are necessary to reach to the dharmata. Dharmata means the dharmakaya, ultimate nature. Okay, so that way saying is a dharmata, which is a completely pure. So completely pure means the all the obscuration of the karma, obscuration of the omniscient, obscuration of the liberation. Everything's pure. But that is also by nature. You're not puring something is not pure to make it pure. Dharmata or our Buddha nature is a permanently pure. But still there's is called advantageous impurity. Why is called advantageous impurity is because those impurity or obscuration is never be part of our nature. Make sense? Your nature is never be impure. So that way you can separate. You can separate impure of obscuration and your nature of a mind can separate. That way is called the advantages. Yeah. So it's an example is here. Defeat of the two obscurations have arisen like a cloud in the sky. So your nature mind is like sky. But that sky is not clear because it's cloudy. But cloud is never be part of the space. Space itself is never, like we can see the cloudy from when we look from here. But if you fly a little bit above, there's no cloud. So cloud and sky is never be part, same. But for us, when we're looking, it looks same. You know, sky is clouded, we said. Same way our nature is like that. So it's never be impure by the nature, it never be impure. So that way, by the nature, it's always pure. But because of the advantages, impurity, we have to work to purify them. Like, you know, sky is not polluted. Yeah. Sky and the pollution is not same. But if you go to some area, it looks same. Everywhere is polluted. So that way people have to work for the environment, try to make the clean air. Make sense? Mm-hmm. So similarly, our purification is like that. So that reason here said, say, arising like cloud in sky. So that way there's a true many explanation of the two obscuration. There's two. What is the two obscurations? The supreme continuum in the Udra Tantra says, thought in the train of the three sphere are considered as an obscuration of the dualistic knowledge. As just used as an obscuration of the knowledge. No need to put the dualistic. This is becoming like more like commentary. If you translate in the word from the text, then it's not necessarily dualistic. But meaning is that one. You know, we have a conceptual of this and that. It's come from the three sphere. Like for example, when you're grasping, I am the practitioner of the generosity. I'm giving this material to this person. That is three sphere. So there is a dualistic conceptual. Yeah.
So that is what is mean the obscuration of the omniscience. As long as we have a grasping of the existent, we cannot see the beyond that. So like for example, we have a believing in the wall, of the grasping of the conceptual thought of the wall. Because of that conceptual thought of the wall, we cannot see the beyond that wall. Bodhisattva, Arhat, Yogi, they free from that conceptual. That way they can see beyond the wall what's there. So wall is not the problem. Problem is our conceptual. Because we believe in the existence of the wall, that way we couldn't see through the wall. Milarepa can walk through the wall because he have a realization of the non-existent. Make sense? Mm-hmm. So that is called the obscuration of the omniscience or knowledge. Then, and avaricious thought, avaricious or stinginess, thought, and so on. So like a opposite of the six paramita. What is the opposite of the generosity is a stingy. What is the opposite of the morality is a immoral, yeah? What is the opposite of the patient is a anger. What is the opposite of the diligent is a laziness. What is the opposite of the method of concentration is a distraction. What is the opposite of the wisdom is a delusion, ignorance. So that is those are opposite of the, can say opposite? Okay, opposite of the six paramita, so conceptual thought is called the considered as an obscuration of the defilement or obscuration of the liberation. Yeah. So this according to the Udara Tantra. So the six paramita, opposite, can say opposite or what you say? Opposite. Yeah, opposite of the thought of six paramita is the obscuration of the liberation, and grasping on the three sphere of the six paramita practice is the obscuration of the knowledge. I cannot because that had to call my this recording later. Giờ thì một bạn ở trong cái kinh văn mà thầy đang giảng đó là khi mà thiền định về tánh không và lòng bi mẫn không thể tách rời thì cái pháp thân mà là hoàn toàn là đã tịnh hóa, mà do bản chất mà là thực sự do bản chất thì pháp thân đó là hoàn toàn là đã thanh tịnh, và cái sự thiền định này sẽ được tịnh hóa một cách coi như là không có một cái lỗi lầm nào của hai cái sự che chướng. Thì những cái nó cũng giống như là cái đám mây và bầu trời, những cái mây và bầu trời vậy. Mây không phải là bầu trời và bầu trời không phải là mây. Thì nếu mà chúng ta có đi máy bay, chúng ta bay lên cao á, thì chúng ta sẽ thấy là bầu trời không phải là mây. Tuy nhiên mà là do là chúng ta không thấy nó, nhưng mà đôi khi thì chúng ta thấy nó cũng như là một thôi. Thì như vậy á, cái tính không nó hoàn toàn là nó không có một cái dính dáng nào với lại một cái bám chấp về cái xuất tình phiền não cả. Còn cái lòng bi mẫn thì nó cũng một mình. Nếu mà chúng ta thực tập, chúng ta hành trì, chúng ta tu tập lòng bi mẫn một mình thì nó cũng chỉ có một mình lòng bi mẫn thôi, thì nó cũng không có thể dẫn chúng ta đến giác ngộ gì sao. Vì nó không thể nào mà nó xóa bỏ những cái cảm xúc phiền não. Và thật ra thì cái lòng bi mẫn nó thuộc là một phần của vô minh, và cho nên là chúng ta, nếu mà chúng ta có một lòng bi mẫn rất là mạnh mẽ thì chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện là chúng ta phải có tịnh hóa những cái che chướng đó, những cái che chướng, hai che chướng đó. Thì nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ có tu tập một mình, có tánh không thì ta cũng không dẫn đến một cái sự giác ngộ. Mà bởi vì muốn đạt đến cái cõi
đến Phật quả thì chúng ta phải có lòng bi mẫn, và như vậy giữa lòng bi mẫn và tánh không thì nó có một cái sự phối hợp rất là chặt chẽ, và chúng ta phải tu tập hai cái khía cạnh này cùng một lúc. Bởi vì nếu chúng ta chỉ có cái lòng bi mẫn, hay là chúng ta chỉ có tu tập tánh không thôi, thì chúng ta chỉ có thể đắc được A La Hán, hoặc là chúng ta đến được niết bàn, hay là chúng ta chỉ là một cái những Phật độc giác mà thôi. Thì như vậy thì nếu mà chúng ta muốn đến một cái Phật quả thì chúng ta phải đeo đuổi tới một cái phẩm chất cao hơn, và không có bởi vì cái sự giác ngộ của A La Hán hay là của Phật độc giác thì nó không có vì lợi ích của toàn thể chúng sinh, mà với cái mục đích vì lợi lạc của chúng sinh đó, thì đó nó mới dẫn đến ta đến con đường là đạt được giác ngộ. Thì nói chung là khi mà chúng ta đạt được cái Phật quả thì cái báo thân đó, bản chất của nó đó là thanh tịnh. Mà thanh tịnh là như thế nào? Lúc đó chúng ta không còn vướng chấp bởi nghiệp báo, chúng ta không còn vướng chấp bởi những cái điều che chướng về những cái xúc tình phiền não. Tất cả những cái đó nó đều được tịnh hóa hết. Nhưng mà thật ra đó thì báo thân theo bản chất đó, nó đã là tịnh hóa rồi. Cho chúng ta không phải làm, nhưng mà do những cái che chướng của thế gian cho nên chúng ta phải mới đi tịnh hóa nó. Thì như vậy là chúng ta có thể tách rời bản chất của cái sự tịnh của tánh không, cũng như là của sự tịnh hóa. Thí dụ như chúng ta quan sát trên bầu trời thì chúng ta thấy là tâm ta cũng giống như bầu trời, và những cái đám mây đó là những cái che chướng về những cái xúc tình phiền não. Do đó là nếu mà chúng ta có thể tách ra làm hai, đó là bản chất của nó chỉ là hai, nó không phải là một, nó không phải là một. Và chính vì vậy mà chúng ta phải làm cái việc là tịnh hóa nó. Cũng thí dụ như là bầu trời và một cái sự gọi là ô nhiễm, thì bầu trời không phải là sự ô nhiễm, nhưng mà nhìn trong một cái giác độ nào đó thì chúng ta thấy bầu trời và sự ô nhiễm nó giống như là một. Nhìn một cái khía cạnh nào đó ta thấy bầu trời nó bị ô nhiễm là bầu trời bị ô nhiễm là một. Nhưng mà thực sự ra đó thì cái không khí trong lành đó nó chỉ là một cái khác nhau giữa cái sự ô nhiễm. Vì vậy mà các nhà hoạt động về môi trường họ phải làm cái việc là phải bảo vệ cái bầu trời, và bầu trời và đám mây và những cái gợn mây nó cũng khác biệt nhau. I'm sorry. Nói chung là thầy nói là cái thực hành đó chính là cái thực hành lại một cái sự đối trọng lại, ngược lại những cái che chướng đó, nó ngược lại với cái 6 ba la mật. 6 ba la mật thì thí dụ như là chúng ta có bố thí trì giới, kiên nhẫn, thì thiền định và trí tuệ. Thì tất cả những cái này, cái sự đối trọng lại, đối nghịch lại là với nó là sự giận dữ, là sự lười biếng, là sự sao nhãng và vô minh. Tất cả cái đó là nó đối ngược lại với 6 ba la mật. Thì cái sự những cái điều này nó che chướng cái sự giải thoát của chúng ta. Yes. Okay, so this being said, tribalistic, they don't need to use two different vocabulary. At the beginning, they use a 3 sphere. They should use that 3 sphere. Yeah, this is just making people more, they think they are smarter than everyone else. Sometimes too smart is not good. Related to the 6 paramita are considered as a obscuration of the dualistic knowledge and the short meaning of the concept of the subject and object duality. Though the thought contrary of the 6 paramita, it means the opposite of the 6 paramita, like avarice and so forth, are obscuration of the defilement. We already talked this thought. Now here, traditional concerning way to rid oneself of this, it means that how to free oneself from these two obscurations. Do away with the obscuration of the defilement first, and then remove the obscuration of the dualistic knowledge and so on.
So that is a traditionally common way said. But when Gambopa meet with the Milarepa, they discussing, then Milarepa said, ask about those, and Gambopa mentioned, Gambopa said to the Kadamba tradition, you have to purify the first obscuration of the what called the liberation or defilement, then obscuration of the knowledge. And Milarepa said, but I purified the obscuration knowledge first. Then Gambopa asked, what happened to the obscuration of the defilement? He said, it naturally eliminate. So that have some really important reasons, I think. Will come here. Pawantrapa explained really beautifully. So both are not really contradictory. So what is his explanation is said, it may be possible to rate oneself of the coarser, or the gross afflictive emotion by meditating on the unpleasant and antidote of the desire, attachment, and so on. So coarse or the gross part can be possible eliminate. But without the having done away of the obscuration of the dualistic knowledge, it means the wisdom. Without the purification of the obscuration of the knowledge, can coarse can purify it. It means the gross part can purify it. But to rid oneself completely of the both kind of obscuration. So here's especially talking about the obscuration of the liberation, like of defilement, afflictive emotion. They must be abandoning the same time. Concept are the root of the both, which is the root of the concept. Concept as a cut, both are purified in themselves. So this one is what it means. If you want to go to subtle obscuration of the afflictive emotion, so then need wisdom. Without the wisdom, cannot actually afflictive emotion get rid. Without the wisdom, as earlier I mentioned, by compassion, can make you not angry person, not have afflictive emotion directly. Can say, yeah, gross part is not have, but still you have a subtle afflictive emotion. The seed is still there. The subtle means the seed one. That seed only can be removed by the wisdom. So that way I said obscuration of the knowledge, as removed by the wisdom. So the reason here why Milarepa said he get rid of the afflictive emotion first, then negative obscuration is a afflictive. Obscuration of the knowledge is he get rid of first. That way, an obscuration of the defilement get rid naturally, without any. So those that is here really Pawantrapa explained really beautifully. Both are not really contradictory. Yes, it is true. Gross part of the afflictive emotion you can purify it without the wisdom. But if you want to be, complete afflictive emotion, get rid, you must need wisdom. Make sense? So that is a answer from the Pawantrapas. One pure and the other not pure, that's not possible. Tamada being completely pure by nature and pure of the advantages defilement is called endowed with a twofold purity. So this is a twofold purity, mean that inherent or permanently purity is mean that the nature itself. That is one purity. And purified of the removable all the temporary obscuration as a second. So there's two kind of purities. Dhamanta is naturally pure.
So you don't need to purify it. So it's a nature, by the nature is pure, but it is what called corrupted by the adventitious defilement. So must purify that adventitious defilement. So like a water, by the nature of water is clean, but that water is disturbed with the dirt. So we need to remove the dirt. For that, you don't change anything water from the beginning to the end. Water itself also will not do anything for that. We normally use it as a water purity. We're not purifying the water. We're just separating water with the impure, whatever there, substance there, dust or whatever there, color. So that way we're not really purifying the water. So same thing as our nature is never be part of the defilement. So it's a nature, by the nature is pure, primordially pure. But there's an advantage impurity. So that way you have to purify that one. So that is what it means, the twofold purity. From ornament of the Sudra section. So, in the jewel ornament, we translate as ornament of the Mahayana Sutra, same. Concerning suchness, there's no difference between all the normal being or Buddha. Normal being means the sentient beings. Sentient being and Buddha, from the suchness perspective, they are not different. It means that our suchness and Buddha suchness have no different, same. Yet purifying is the Buddhahood itself. But how to become a Buddhahood is we have to purify all the advantages defilement. That was to become Buddha. We are not Buddha. Make sense? Because we are suffering. We have delusion. We are samsara. Because of that, all being possessing the essence of the Buddhahood. We have the essence, we have the seed, we have the potential. We're not Buddha. That's different. Why? Because the essence is the same. Yeah. So like a poisonous water and a medicine water, both are same water. But you cannot drink the poisonous water as a thinking as a this is a medicine. It will kill you. So same way, we cannot think as I am Buddha because you have that potential or essence. It's not going to make you Buddha. Make sense? Mm-hmm. Yeah. Don't deceive yourself. Sometimes people think, oh, Buddha said, oh, sentient being and samsara and nirvana is the same, equal. So there's no different. Absolutely, there's a different. You can experience that every day. You go through lots of things every day. Buddha doesn't need to go through all those things. So yes, absolutely different. Yeah. Thì phải nói mà nói về cái ba cái mặt thì nó không có, ba cái cạnh thì nói là trong cái tài liệu này nó dùng cái chữ đó nó khác, mà thầy nghĩ là không có nên dùng khác mà chỉ là nên dùng cái là ba cái tam học cho nó thống nhất. Thì hồi nãy có nói đến hai cái che chướng đó là hai che chướng gì? Đó là phiền não chướng và sở tri chướng. Thì như vậy là là bây giờ thì chúng ta làm thế nào để chúng ta vượt thoát khỏi hai cái che chướng này? Thì khi Gampopa mà gặp Milarepa thì Milarepa có nói rằng chúng ta phải tịnh hóa tất cả những cái kiến thức của chúng ta về những cái gì xảy ra, và thì tự nhiên những cái kiến thức của chúng ta mà được tịnh hóa thì tự nhiên là nó sẽ, khi mà nó được xóa bỏ thì cái phiền não chướng nó cũng sẽ xóa bỏ. Hai cái này nó là không có đối nghịch nhau, mà bởi vì cái này có được thì
một cái điều là khi mà chúng ta có tịnh hóa được cái sở tri chướng thì chúng ta sẽ tịnh hóa được phiền não chướng. Thì bởi vì nó là cái nguyên nhân của phiền não, khi phiền não phát sinh đó là do cái sở tri chướng của chúng ta. Thì cái nguyên nhân mà chúng ta làm cho cái sự những cái phiền não nó phát sinh, nó lớn lên đó, thì là nó cũng có rất là nhiều nguyên nhân. Và cái biện pháp đối trị đối với lại những cái tham muốn của chúng ta thì có thể là chúng ta có thể xóa bỏ được. Thì khi mà chúng ta có thể tịnh hóa được cái sở tri chướng thì chúng ta có thể, nói chung là khi mà chúng ta tịnh hóa được sở tri chướng thì chúng ta sẽ tịnh hóa được phiền não chướng. Thì như vậy là hai cái mặt này phải được tịnh hóa cùng nhau. Điều này có nghĩa là nếu mà bạn có thể tịnh hóa được sở tri chướng, những cái phiền não chướng, thì bạn cần có trí tuệ. Và như vậy mà nếu không có lòng bi mẫn thì chúng ta có thể không thể tịnh hóa những cái che chướng, như là những cái sân hận và tất cả những cái đó, thì phải cần cái lòng bi mẫn. Thì cái phiền não chướng là nó không có thể xóa bỏ mà không có cái trí tuệ. Trong khi cái sở tri chướng không thể xóa bỏ thì khi mà chúng ta không có trí tuệ. Còn phiền não chướng thì chúng ta cần phải có cái lòng bi mẫn. Hai cái lầm lỗi này nó là hai cái che chướng này nó đã nằm sẵn ở đó rồi do cái bản chất của nó. Thì như vậy, nhưng mà bản chất của chúng ta là bản chất, chúng ta có những cái hạt giống của Phật tánh, và chính vì vậy mà tự đó chúng ta đã là tịnh rồi. Mà như vậy thì bởi bản chất thì chúng ta đã tịnh rồi, đã tịnh hóa rồi. Chúng ta chỉ cần mà làm sao mà chúng ta tịnh hóa được những cái lầm lỗi đó thì cái bản thân cái Phật tính của chúng ta nó được sáng tỏ. Ví dụ như là nước thì là đã trong, đã thanh tịnh rồi, nhưng mà khi mà có những cái chất bẩn ở trong đó thì chúng ta nhìn như là nước bẩn, nhưng thực tế đó nước không bẩn, bởi vì tự thân nước nó đã thanh tịnh rồi. Chúng ta chỉ cần tách những cái tạp chất ra thì chúng ta sẽ có một cái nước tịnh. Như vậy là chúng ta cần phải tách những cái điều che chướng ra khỏi tâm của chúng ta. Thì như vậy là cũng giống như là chúng ta tách những cái chất tạp chất ra khỏi nước vậy. Có nghĩa là chúng ta bằng bản chất thì bởi bản chất thì chúng ta cũng đã là thanh tịnh rồi. Liên quan đến vấn đề là ở trong này thầy có nói về cái như thị. Thì như vậy đó, nó không có cái liên quan gì cái vấn đề như thị, thì nó không có khác về cái giữa cái chúng sinh và Phật. Thì giữa chúng sinh và Phật thì không có khác nhau. Khi mà chúng ta, do đó là như vậy là tịnh hóa là do cái bản chất của chúng ta. Thanh tịnh là bản chất của chúng ta chỉ cần tịnh hóa là chúng ta trở về cái nguyên thể của chúng ta, thì chúng ta đã có một cái Phật tính rồi. Vì chúng ta không phải, nhưng mà bây giờ đây chúng ta không phải là Phật, chúng ta có mê mờ, chúng ta có vô minh, chúng ta bị vô minh và chúng ta sống ở trong cõi luân hồi. Do đó mà chúng ta không phải là Phật, nhưng mà chúng ta có những cái hạt giống, chúng ta có một cái tiềm năng, và chúng ta có những cái yếu tố để trở thành Phật. Và như vậy về cái mặt bản chất, về mặt cốt tủy thì nó giống nhau. Nhưng mà chúng ta không thể nói là cái nước mà chứa thuốc độc là nước được, cũng như là nước mà chứa thuốc thì là thuốc, nhưng mà nước chứa thuốc độc thì là thuốc độc. Chúng ta không phải Phật, cho nên chúng ta không có cũng thấy hai cái điều này khác nhau. Và như vậy chúng ta đừng có tự lừa gạt mình, bởi vì nhiều người nói là tôi có hạt giống của Phật thì tôi cũng như là thành vị Phật, là tôi đâu có cần mà thực hành pháp hay gì. Thì cái điều này nó không có đúng. Do đó là chúng ta cần phải thực hành pháp. Và thực ra cái lý luận mà niết bàn và luân hồi giống nhau đó, thì hiện nay là nó không có đúng với chúng ta, bởi vì chúng ta không phải là Phật và chúng ta chỉ có những hạt giống để trở thành Phật mà thôi. Yes.
Okay, again, from the ornament of the Sutra, ornament of Mahayana Sutra said, note that all the Buddha's body are gathered in the three kayas. The self benefit and benefit of other through the three kaya will explain together with the same, with the means of salvation. So Buddha, when we're talking about the Buddhahood, Buddhahood is divided into the three kayas. Why there's a three kaya? You know, why Buddha have three kayas? Because of the self benefit and benefit for the other. That way it become a three kayas. Self benefit is just one kaya because it's just the same way. But benefit for other, because of the other have a two different type of beings. Some are more pure, that way they can see Buddha one way. Some are impure, they can see another way. So that reason divide into threes. That which possessing the twofold purity as a Dharmakaya concerning as a all those three kayas are completely pure from the two obscurations, or can say twofold of purity, which is a inherent purity and the purity of removal all the obscurations. So that is a two kind of purity Buddha exists. All three Buddha are same way. When come to the quality, there's no different. Those three, the purity is the same. So which is mean that they are within the Dharmakaya, Dharmakaya state. So first is the concerning on the Dharmakaya, supreme continuous says. So Uddaratantra, what is Dharmakaya mean? Uncreated, effortless, spontaneous, present, and not realizing through external cause. So that is what is Dharmakaya mean. So here said, Buddhahood is a uncreated because it's nature. Uncreated, or you can say uncompounded. Lots of time, we Dharma practitioner said, oh, I want to achieve the Buddhahood. Yeah. You don't need to achieve the Buddhahood. If you achieve the Buddhahood, that will be temporary. Make sense? So example is if when the machine purifying the water, they're not making water, just purifying the water. Yeah, whatever call the machine, they're not making water. If there is no water, the machine cannot make the pure water, cannot produce the pure water. There is a water already exists, that way the machine can make the pure water. Same way, if we don't have the potential of the Buddha nature within us, we cannot make us Buddha. If make that is becoming compounded Buddha or created Buddha, that is a temporary. Make sense? So that way, Buddha is a really uncompounded or not created. So that one is the first meaning why is it said Buddha is uncreated, because it's a nature. So because we have that potential of the nature of a Buddha, which called the Buddha nature, yeah, Tathagata Garbha in the Sanskrit. So that one is just purifying that. Impure is purifying, but we're not making Buddha through the Dharma practice. So you're not seeking actually achieving Buddhahood. Because you don't need to seek the achieving Buddhahood. Because Buddhahood is within the you.
Only we not recognize it. Why? Because we are deluded. So that is why Buddha is uncreated. It's without the beginning, middle, and end. If phenomena is creating by the cause and condition, there will have a beginning, there will have a middle, there will have an end. So Buddha is always permanently same nature. There's no beginning, there's no middle, there's no end. So that is one. That way is called that one. Then it says to be effortless because it's spontaneously present. So you don't need to pursue, put hard work into try to accomplishing something. Yeah. So that way it's called a spontaneous presence. Because it is a peace and possessing the Dharmakaya nature of emptiness. So what is the peace here? Peace means the free from defilement. When we have a defilement, we lose the peace. You know, so that way, if you want to be world peace, get rid of defilement. If you want a peaceful life, get rid of defilement. You will have a peaceful life. Only we can have a peaceful life if we get rid of our afflictive emotion, anger, hatred, jealousy, those all. You have a really beautiful, peaceful life. Long as you keep them, you never have hope to become a peaceful life. No matter how wealthy, no matter how powerful, no matter how beautiful you become, your life will be miserable. Because only make the peace and the happiness as it come from within, inside. You know, so long as we keep the cause to the unhappiness, we cannot be happy. Peace. So peace means free from defilement and possessing the Dharmakaya nature of emptiness, because it must be realizing through the self-cognized awareness. So that's it. Buddha word is you're not going to reach from anywhere else. You're not achieving from. Your guru cannot give you Buddhahood. Your deity cannot give you Buddhahood. Your Dharma practice, recitation mantra, or all those rituals cannot give you Buddhahood if you're not recognizing your own. Externally cannot give you that. External material or external things, yeah? Because it's not coming from the outside. So we need this sense of where we look the Buddhahood. Lots of time we look at outside, yeah. So that way we say practice Dharma and then saying, oh, I want to achieve the Buddha. So by looking from the external way, we cannot see the Buddha. External, all the object of the external are resembling of the recognizing internal quality. Like when we look the Buddha's image, you know, we said, yeah, I want to see this one from me. So that way, His Holiness Jawan Rupa said, there's only two Buddha. Yeah, Buddha from the other and Buddha from the within self. So in the refugee practice, we call as a Buddha for the other is called the causal refuge. Yeah, Buddha within the us is called the resulted refuge. So when we're reaching to the Buddhahood, within the us one become. When you took refuge to the Shakyamuni Buddha, you're not becoming Shakyamuni Buddha.
Make sense? You become like him, but within yourself, your own awareness. So Buddha always said, light your own awareness. You know, only you can reach to the Buddhahood is by lighting your own awareness. So that Buddha is not really come from the external condition or cause, because it must be realized through the self-cognizing awareness. It's not realized through the external contributing factor. External contributing is a necessity to recognizing internal quality. Once you recognize in the internal quality, you don't need the external material. Make sense? So until you understand the meaning, you need the book. Once you understood, book is not necessary. So book, knowledge from the book is external. So when you understood, it's internal. But once you understood the book, meaning of that book, then carrying book is extra baggage. Yeah, it's no need to carrying that book once you realize, once you understood. So we have to rely on the book to build the knowledge. Yeah, but once you build the knowledge within your own mind stream, then rely on the book is becoming distraction. Thầy đề cập đến Bảo Trang, kinh Đại thừa Bảo Trang, thì trong này nó có đề cập tới Phật quả. Thì Phật tính nó gồm có 3 thân. Thì tại sao nó thành nó cần 3 thân? Thì nó gồm có bản thân là vì lợi ích của chính mình và vì lợi ích của người khác. Thì như lợi ích của chính mình và lợi ích của người khác thì nó khác nhau như thế nào? Vì lợi ích của người khác nó là cái sự đã thanh tịnh rồi. Chúng ta thấy Đức Phật trong chính chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật bên ngoài. Và đó gọi là cái thân gồm có hai nhánh. Thì 3 thân nó gồm có cái hình, một cái hình tướng thanh tịnh và một hình tướng bất tịnh. Thì nếu mà như vậy, đối với cái việc này thì coi như là cái sự thanh tịnh nó đã nằm sẵn ở trong bên chúng ta rồi. Và tại sao chúng ta cần phải tịnh hóa? Bởi vì chúng ta cần dẹp trừ những cái che chướng, chúng ta cần xóa bỏ những cái che chướng. Và như vậy khi chúng ta đi đến 3 cái thân thì thật ra 3 thân này nó giống nhau ở bên trong của pháp thân. Và như vậy đó là pháp thân là không có sinh, không có tạo ra, không có thành lập được và không có thực chứng được. Như vậy là chúng ta phải ý thức được chuyện này. Nếu mà một cái hành giả đó không có muốn đạt được Phật quả, mà chúng ta cần phải biết là nếu mà thật ra chúng ta không cần phải đạt được Phật quả. Bởi vì nếu mà nói như vậy có nghĩa là Phật quả là một cái việc rất là tạm thời. Bởi vì là ví dụ như là cái máy nó lọc nước chứ nó không có làm ra nước. Thầy nói như vậy đó có nghĩa là thầy nói là trong chính thân chúng ta nó đã có Phật tính rồi. Chúng ta không có cần đi tìm Phật tính, mà chúng ta phải tịnh hóa để cái Phật tính nó hiển lộ. Thì cũng như một cái máy mà nó lọc nước thì nó lọc nước chứ nó không có làm ra nước.
không, nếu mà không có nước thì nó không có thể lọc được, cũng giống như mà ta không có Phật tính thì làm sao mà chúng ta tu tập thành Phật được. Thì cũng giống như cái máy mà thầy ví dụ như vậy đó, nó cũng giống nhau như vậy thôi. Nếu chúng ta không có một cái bản một cái Phật tính thì mà hoặc là chúng ta có chúng ta tạo ra Phật tính coi như là Phật tính là tổng hợp hay là Phật tính là tạm thời, thì chúng ta không có thể đạt đến Phật tính. Mà Phật tính nó thực sự nó ở trong chúng ta và nó không có giả hộ, nó là thật, nó không phải giả hộ, nó không có tạo ra bởi cái yếu tố bên ngoài. Và chúng ta đã có một cái tiềm năng để trở thành Phật. Đó là cái điều này chúng ta gọi là cái bản gọi là Phật tánh. Và chúng ta chỉ cần tịnh hóa những cái điều này thì chúng ta sẽ đạt được Phật quả. Chúng ta không có cần phải đạt được Phật quả, mà chúng ta cần tịnh hóa chính chúng ta để cái Phật quả nó hiển lộ. Như chúng ta, như trong cái kinh văn có nói thì nó không có tạo ra, nó không có đầu, không có cuối và nó không có giữa. Thì như vậy từ vô thủy là Phật tính đã có rồi, không có cần phải tạo ra, mà không từ ban đầu ở giữa cuối cùng thì cũng không có gì, mà nó đã có sẵn ở đó rồi. Thì điều này nó không có cần một cái nỗ lực nào, mà chúng ta đã có sẵn Phật tính rồi, và chúng ta chỉ hoàn thành tất cả những việc này qua việc tịnh hóa mà thôi. Thế tại sao chúng ta phải cần tịnh hóa? Bởi vì chúng ta cần phải vượt thoát khỏi chúng ta cần phải là vượt khỏi những cái che chướng, và chúng ta cần phải đạt đến một cái bản chất của Phật quả. Thì nếu mà chúng ta muốn một cái cuộc đời an lành, và thì chúng ta phải xóa bỏ những cái che chướng, những cái cảm xúc phiền não. Và chúng ta nếu mà chúng ta còn giữ nó thì chúng ta không thể nào mà có một cái sự an lạc ở trong tâm cả, và chúng ta sẽ chỉ có đau khổ mà thôi. Cho nên là đây là một cái, nếu mà chúng ta muốn đây là không phải là một cái nhân của hạnh phúc, mà nhân của hạnh phúc chính là sự an lạc và không có bị che chướng. Như vậy thì chúng ta không có phải đi tìm ở đâu, mà Phật quả chính là ở trong ta. Chúng ta không cần tìm đi đâu cả, chúng ta không có ai cho chúng ta Phật tính cả. Kể cả đạo sư của chúng ta, kể cả bổn tôn của chúng ta đều không có thể cho chúng ta Phật tính được. Mà nếu mà chúng ta có thể nhận biết được cái chính bởi chúng ta là ở bên trong chúng ta chứ không phải ở bên ngoài. Chính Phật quả Phật tính nó nằm ở bên trong của chúng ta. Chúng ta không cần phải đi tìm kiếm ở đâu, và chúng ta không cần phải đi tìm một cái Phật tính ở đâu cả. Mà có nhiều người thì nói chung là chúng ta nói là chúng ta thực hành pháp, thì đó thực ra đó là một cái cách ở bên ngoài, và cái điều này nếu mà chúng ta thực hành bằng cách bên ngoài thì chúng ta không bao giờ mà đạt được cái Phật quả cả. Chúng ta phải nhận ra rằng cái phẩm chất ở bên trong của chúng ta đó mới là chính là Phật tánh. Và Đức Pháp Dương của chúng ta, His Holiness, cũng có nói rằng là có hai cái loại Phật quả, đó là ở bên trong và bên ngoài. Có như vậy, ở từ người khác thì ở bên trong của chúng ta, bên ngoài là từ người khác, và bên trong là từ cái điều khác, từ một cái phía khác. Thì cái đó là nhân, và cái Phật quả bên trong của chúng ta đó chính là quả. Khi chúng ta quy y vào Phật pháp và tăng thì chúng ta không phải là để trở thành Đức Phật, để trở thành Phật giống như là Đức Phật Sakyamuni, mà chúng ta trở thành giống như Ngài, giống như Ngài chứ không phải là trở thành Ngài. Thì giống như Ngài bằng cách nào? Đó là phải làm tỏa sáng cái sự tỉnh giác của chúng ta. Như vậy để cũng giống như thầy cũng cho thí dụ như chúng ta, để mà chúng ta có thể hiểu được một cái điều gì thì chúng ta có thể cần sách vở. Cái đó là cái điều bên ngoài. Và một khi mà chúng ta đã hiểu rồi, nó trở thành của chúng ta thì nó đã thành bên trong. Và khi đó chúng ta không cần ôm sách vở gì đến theo của chúng ta cả. Chúng ta chỉ dựa trên sách vở khi chúng ta muốn xây dựng
chúng ta muốn xây đắp cái kiến thức bên trong mà thôi, mà khi chúng ta đã có một cái kiến thức rồi thì chúng ta không cần những cái sách đó nữa. Đó là thầy nói về yếu tố về bên ngoài và bên trong. Yes. Okay, Asanga's commentary on the Supreme Continuum. Uncreated, one must know the opposite of the created. So concerning created, whatever is called that birth, abiding, and dissolution is called the created. So all the phenomena, compounded phenomena, have this characteristic. It's called the birth, exists, and death. So that is mean the so uncreated means there's a form, those exist. Because the not having that Buddha is without the beginning, middle, and end, as called the uncreated. And Dharmakaya must seen the totality distinct from this characteristic of apply other phenomena. It's mean the birth, existence, and death, that characteristic. So Dharmakaya is free from that. Because it's completely free of the complexity or elaboration, and conceptual thought is spontaneously present. So because it has realized through the one's self, arising primordial awareness is not realized through the external mean. So that's, I think, basically meaning is the same. It's said the ornament of the light of the Wisdom Sutra, Majishri. So Buddha is calling to the Majishri, because I think this is maybe requested by the Bodhisattva Majishri. So Buddha is talking to the Majishri. Majishri, the expression unborn and unceasing, are this designation for the one gone to the suchness, for destroyer and perfectly accomplishing Buddha. So that is what is mean the expression of the unborn. What is the expression of the unborn? It's not the same as a common language. You know, common language, like for example, when child is in the womb, called the unborn child. Yeah. Here, as a child is on the lap, they say that is unborn. You know, so that is how phenomena already existing one. I say you have to see that is it. When analyzing, you're not going to see that birth of that material, of that phenomena. So that's what is mean the unborn. So if there's a no born, then no need to worry about the abiding or ceasing. So that reason Nagarjuna attack or use analyzing on the birth, try to see there's no birth. So then not have to worry about the abiding or ceasing. So this reason. So that is what's called the designation of the one gone to the suchness, that Buddha's name, or for destroyer. So that means that when you have that realization, then you no longer have all those emotions. All those emotions, where we have the emotion, negative emotions like anger, hatred, jealousy, because we have a grasping on the dualistic existence. That way we believe this is good, this is bad, this makes me happy, this makes me unhappy. Then this all emotion is come from the grasping on the existence. When Buddha is free from that grasping, emotion have no place arise. That reason person who have realization of emptiness cannot have a negative emotion. If somebody claim they have a realization of the emptiness or seeing the true nature of a mind, and same time, if that person have afflicted emotion, that person is lying to you. Because those two cannot come together. Realization of the emptiness and negative emotion, they never come together. One is there, other will be not there. So you have to see which one is not there.
Yeah. So that way it's called the foe destroyer. What does the foe mean? That your enemy. Most worst your enemy is your own emotion. So that way Buddha's name is a foe destroyer. What for? Foe of afflicted emotion. Nyomo Tana Mani Chombatans. So Buddha's name is Tibetan is called the Chom De De. Chom means that destroy the foe of afflicted emotion. Why? Because they see the suchness through the unborn nature. If there's no phenomena are not really exist, you have no reason to be build emotion from there. Like or dislike, happy or unhappy emotions, they are not going to come. Sometimes we have this emotion or jealousy or those is because we sense there's a potential. Make sense? But that potential is built by the delusion. Yeah. So that's called the Buddha, foe destroyer, and perfectly accomplishing Buddha. For the time of being as a thought, that is actually defining characteristic of the Tathagata as a uncreated. So that is what the Buddha means. Thì ở đây thầy nói về cái chuyện mà cái quan điểm về không tạo tác, và như vậy là nó đối ngược với lại tạo tác. Thì không tạo tác có nghĩa là gì? Không tạo tác có nghĩa là tự nó tồn tại và không có đầu, không có giữa, cũng không có cuối. Và khi mà tạo tác thì là có cái sự sinh ra, có tồn tại và có tiêu diệt, tức là sinh hoại diệt. Và như vậy tất cả những cái tư tưởng về quan điểm như vậy đó, nó tạo ra luân hồi. Và Đức Phật đã có lần đã nói với lại Bồ Tát Văn Thù là cái diễn đạt của sự không sinh là như thế nào. Thì không sinh là gì? Thí dụ như nó không có giống như những cái quan điểm của Trần gian. Thí dụ như chúng ta nói là một cái đứa trẻ chưa sinh, có nghĩa là đứa trẻ nó nằm ở trong bụng mẹ. Nhưng mà ở đây chưa sinh có nghĩa là tự nhiên mà có, chứ không có phải là ai phải tạo ra, không có đầu, không có giữa, không có cuối, thì nó đã tồn tại từ vô thủy. Như vậy là khi mà nó không có sinh ra thì nó không có trụ, nó không có diệt, thì chúng ta không có cần lo lắng về, đã không sinh thì không có cần phải lo về cái chuyện là nó trụ hoặc nó diệt. Thì cái mục tiêu của chúng ta đó là cái mục tiêu của chúng ta khi mà chúng ta thực hành để đạt đến Phật quả. Thì một người khi đã chứng ngộ thì không có còn những cái cảm xúc phiền não nữa. Mà tại sao là chúng ta lại có những cái cảm xúc phiền não này? Đó là tại vì chúng ta đã bám vào trong chúng ta bám vào cái tôi, cũng như bám vào cái vạn pháp. Thì như vậy là khi mà chúng ta biết rằng vạn pháp nó chỉ là rỗng không, thì chúng ta không còn một cái cảm xúc phiền não nữa, bởi vì không có còn mong đợi cái gì, nó không có tồn tại ở đó, thì tại sao mà chúng ta mong mỏi? Thì chúng ta sẽ không có cái cảm xúc phiền não nữa. Thì kẻ thù, nói về mà ở trong bản văn đó có đề cập đến kẻ thù, thì kẻ thù của chúng ta chính là cái cảm xúc phiền não, những cái cảm xúc rất là coi như là tiêu cực. Chúng ta thấy những cái sự hiển nhiên của vạn pháp, thì mà thật ra vạn pháp cũng không tồn tại. Nhưng mà như vậy, nếu mà không tồn tại thì chúng ta đâu có xây đắp chi những cái cảm xúc phiền não, và nó không có đến và cũng không có đi, không có ở đó.
thì đó là một cái trạng thái, một cái phẩm chất của Đức Phật, một cái vị Phật mà đã giác ngộ hoàn toàn khi mà nhận biết những cái điều này. Cũng như là cái Tathagata chính là tên mà cũng là không có tạo ra, coi như là không sinh không diệt, là cái cũng là tên của Phật. Yes. Okay, now he said that later on this same sutra, so as earlier mentioned, ornament of the light of the wisdom sutra, that's the same. So just as a reflecting image of the Indra as a king of the god appearing on the pure lapis lazuli ground, through his himself remained unchanged exact. So reflection of the Indra's body is a see through the lapis lazuli, yeah, but Indra is still same place. So it's like when you go to the front of the mirror, your body is a see in the mirror, but you still here. Your body is not moved, but mirror reflection is there. Same way, Buddha's manifestation of the Nirmana Kaya, Sambhoga Kaya as a reflection, but still not removed from the original Dharmakaya. Buddha doesn't. So this is called the enlightened body activity without the conceptual thought. So Indra have no conceptual about I want to appear in through this pure ground. Yeah, your body have no conceptual about I want to appear in the mirror. When all the conditions come together, it will appear in. You wishing or you will not wish. You think or you not think. You don't need to think about I want to appear in my mirror. That way I can see myself. Yeah. So Buddha's manifestation is through our eye, or the purity of our eye, whatever manifestation. Buddha have no conception about I want to see them through them. Yeah. So that way. Likewise, the God wants a suchness as the fourth destroyer of the perfectly accomplishing Buddhas. Same. His body remained immutable. This means they're never changing, but still manifestation comes. He does not think his speech should be this and that, that and this. So Buddha have no conception about want to give teachings. Yeah. So this is like a drum. Drum have no conceptual of I want to make the noisy ding ding. There's no. But when come to the cause and condition together, it makes them noisy. So Buddha's speech have no conceptual of I want to make this sound. I want to make these teachings. His mind does not elaborate. It means that there's no thought about I want to fulfill people this in that way. So it come later, actually, this Buddha's body, speech, mind, without the thought of a benefit essential being, without the thought. I think it's come later. Also in the jewel ornament, there's a really beautiful explanation on that. So not without the conceptual thought. Does not form idea because it's free from grasping erroneous of appearance. So that Buddha have not that one is without the conceptual cognition because it's devoid of the errors of the grasping. So Buddha is free from this all the error. Why? Because he have no that conceptual thought of here they use as a grasping. Is it free from a thought remain of the past? Is a free of idea dealing directly with the present, as a free of the plainly gentle mental activity because of there is no wish of the achieving things in the future. He is
cool. So that way is cool. Why is it cool? Because there's no afflictive emotion. Yeah. So that's how cool. Perpetually capable of displaying the magical manifestations. So without any kind of conceptual have this displaying of the magical manifestation mean the so why Buddha manifests this magical manifestation, Nirmana Kaya, Sambhoga Kaya? As I think meaning is come later. So that this is happened without any kind of conceptual about thought of I want to do this and that. Yeah. Manifestations. Birth is not resolved from the something without the cessation and end of the suffering, no being knowable or Dhammakaya is not seen by the eye, is not be heard by the ear, not be smelled by the nose, not be tasted by the trunk, not be sensed by the body, and not is a signless because it cannot be the inferred. It means that like we assume from the indicative characteristic, devoid of the characteristic, having no knowable sense. Dhammakaya is imperceptibility. Huh? Imperceptible. Sense is not in the nature of the knowable object, is not to object or the cognition. So Dhammakaya is way beyond our concept. So I saw one talk by the Osho said Buddha was misunderstood. I mean that what we think the Buddha is really misunderstood. If what we think is that is a Buddha, then Buddha is a object to the conceptual. Yeah, Buddha is beyond the reachable of the conceptual thought. So that is explained here, I think. Trong cùng một cái kinh văn thì Đức Phật đã thể hiện ba thân, đó là pháp thân, hóa thân, báo thân, dưỡng hóa thân. Thì cái thân giác ngộ đó là chính là pháp thân, và cái thân này nó vượt thoát khỏi những cái tư tưởng về quan điểm, những cái ý nghĩ về quan điểm, mà không có nghĩa là mình không có còn muốn cái này, không muốn cái kia, không có cần cái này, không có cần cái kia. Nói chung là khi mà chúng ta ở trong cái trạng thái pháp thân thì không có những cái ước muốn đó nữa. Và khi mà tại sao mà Đức Phật phải thể hiện, thì trong khi mà không có một cái ý niệm như vậy, chúng ta đã không có ý niệm, mà nếu mà Đức Phật thể hiện thì đó là một cái điều có ý niệm rồi. Đức Phật không có một cái ý niệm nào về giảng dạy gì, về giảng dạy giáo pháp, cũng như là chúng ta cũng không có Đức Phật cũng không có muốn là gây ra tiếng động này gây tiếng kia. Nói chung là không có một cái ý niệm nào nữa. Thì nghĩa là Đức Phật không có, khi một cái vị Phật thì không có còn muốn một cái gì nữa. Không phải là Đức Phật không có tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn chúng sinh được cái này kia, là cái chuyện đó nó sẽ không có xảy ra. Và như vậy đó thì đó nó gọi là cái tình trạng là không có những cái ý niệm của cái pháp thân. Đức Phật cũng vượt thoát khỏi những cái cách về mà hình tướng, bởi vì mà khi mà là báo thân thì là báo thân tràn khắp, nó không có một cái tư tưởng, cũng không có một cái hình sắc nào, không có hình tướng, mà cũng không có hiện về những cái những hình tướng về sắc thân. Mà tại sao Đức Phật lại vậy hiển thị ra ba thân như thế? Thì mặc dù không có một cái hình tướng nào, thì như là Đức Phật không có muốn cái này, không có muốn điều này, muốn điều kia, điều nọ, nhưng mà tại sao Ngài hiển thị
Bởi vì là mà ngay cả như là cái pháp thân thì không có thể thấy, mà cũng có là không có thể thấy bằng mắt, không có thể nghe bằng tai, và cũng không có thể xúc chạm bằng xúc giác, không có thể cảm thấy thân, cũng không có nhìn thấy. Nói chung là chúng ta sẽ không có thấy gì cả nếu mà là pháp thân. Thì như vậy đó là pháp thân nó vượt thoát tất cả mọi cái quan điểm, cái ý niệm. Mà nếu mà chúng ta nói về Đức Phật mà hình tướng Đức Phật thì đó là một cái sự hiểu sai lầm. Và như vậy là chúng ta nghĩ là Đức Phật có thể vươn tới được, chúng ta có thể thấy được, thì điều đó là nó là một cái hiểu nhầm. Yes. Okay. Because of this, the Buddha's own enlightened activity are totally devoid of the discursive thinking and the conceptual elaboration. So Buddha have no that kind of a conceptual of I want to manifest here, I want to, there's no that conceptual. But Buddha manifests, Nirmanakaya and Sambhogakaya manifest. So there's a reason. Tathagata is a thought as a spontaneous present. That is the meaning of this. What bring about one's own benefit is the Dharmakaya as the ultimate kaya. So that is the Dharmakaya, which is the ultimate own benefit, mean that what you achieve, the supreme or ultimate result. So from the supreme continuum from Uttaratantra, basis of my own fortune is the ultimate kaya. Okay, that is the Dhammakaya. Now is a manner in the which as a true form kaya, Sambhogakaya and Nirmanakaya, of the benefit of other come from of this Dharmakaya. So they all is a manifest from the Dharmakaya. But how? Since Dharmakaya have no concept of want to manifest here, want to perform this teaching, and this all those concepts not exist within the Buddha, then how manifest Buddha? Okay, so it's other ways, other language can say Buddha have no intention to manifest. Dharmakaya, Nirmanakaya, Rupakaya, or Nirmanakaya and Sambhogakaya. There's no intention. Buddha have no intention to give the Dharma teachings. Yeah, there are no concept of I want to give teaching, I want to born here, I want to do this, and that kind of concept does not exist within the Dharmakaya. So now, how come? Manifestation of the Nirmanakaya and Sambhogakaya. How come these two manifest? Okay, so then I make that caution so that way you will remember this answer. Otherwise, you will not pay attention too much. So reason is here now. Really good. Yes. While Buddha was on the path, that means when Buddha was a Bodhisattva, okay, he collected of the accumulation and made a wishing prayer for the benefit of those two training. So Buddha, when Buddha was in the path to the nirvana, Buddha made this prayer, through my accumulation of a merit, I will become a Buddha. So that way I can help sentient beings. So that is it. There's a true involvement. Buddha's kindness and aspiration prayer. So that way, when Buddha was on the path, he was like similar like us. Make sense? Not capable to perform lots of benefit other sentient beings, but never give up hope to want to help other sentient beings, and he never stopped praying that he become, benefactor for the sentient beings. So that is talking about here. So on the path, when he was path, made a wishing prayer. Yeah, Buddha made the wishing prayer. When he achieved the Buddhahood, that prayer will be accomplished without effort.
Yeah, so to those two causes, kind in Buddha's compassionate heart and aspiration prayer. Two, not only two are not good enough. Then third one is it is through the this and through this merit of accumulation of the trainers. So now our merit, yeah, being's merit. So when those three come together, you will see Buddha. Right now, you're not seeing the Buddha. Problem is not Buddha. Problem is you. You don't have enough good merit. Yeah. Sometimes people think, oh, Buddha is really not kind, never show to me. We're not seeing the Buddha. Buddha is always there. As long as you practice Dharma, Buddha is around us. So the day you start practicing Dharma, Buddha is around you. But you're not seeing. Why? Because you are totally blind with the obscuration of the defilement. And so that way you couldn't see. So that is look as a like his story of Asanga. Asanga did 12 years retreat for the Maitreya. So he wanted to receive direct teaching. Then after the 12 years, then he saw the Maitreya and said to Maitreya, said, you are unkind. Took this long to appearing to me. And Maitreya said, what are you talking about? I was with you since you start the retreat. I never left your side. If you don't believe, carry me on the shoulder and go on the market, ask to people. So when he carried on the shoulder Buddha Maitreya and went to the market and he asked people, what is on my shoulder? Nobody see anything. Only one old lady saw the dead body of the dog. So these three have to come together. Buddha's kindness and aspiration prayer have no limitation. Yeah, immeasurable kindness and immeasurable aspiration prayer. Only lacking about why we not see Buddha is our own good merit. So these three have to come together to see Buddha, see deity. Just hoping and wishing is not going to accomplish that one. Make sense? So these three are the main cause to why Buddha present appearance to the sudden beings, but not appearing to the sudden. I heard this, I don't know, it's true or not. In Tibet, during the Cultural Revolution, one young man, because Mao used all the youth, like brainless youth, to destroy all the statue and temple. Those is called there's one name for the youth. So one boy just really like active with the destroying. Then later, when his parent took him to see the Jo Shakyamuni in the last Jogan Cathedral, whichever direction he looked, the Jo, he couldn't see the face, only see the back. So that is showing us if you have a really good karma, you have no chance to see those, even the statue. Make sense? So also, we need a really huge amount of accumulation of merit to have a devotion to the Dharma. It's not come easily. Some people think, oh, it's just coming devotion is easy. Sometimes you may have a little bit devotion, later you will lose that devotion because you are lacking merit. Some people a little bit really interested on the Dharma, but then slowly giving up everything. Make sense? So lacking merit, it becomes that way. So this have to come through those three together. Compassion of the Buddha, aspiration of the Buddhas, when he was Bodhisattva path, and our merit. These three, only through these three ways, then Buddha manifests. Even Buddha have no intention to manifest. Because of those three conditions come together, Buddha manifests.
Make sense? Yeah. So that is why I said through this thought of the merit of accumulation of the tenets, there's a wishing prayer to the meet with the Buddha and the faith of the form kaya appearance. So that is how form kaya of the nirvana kaya and sambhava kaya is appearing because of these three conditions. Bởi vì Đức Phật đó là đã vượt thoát mọi những cái tư tưởng về có những cái quan điểm, những cái tất cả Ngài đã vượt thoát, tức là một Đức Phật thì phải vượt thoát ra khỏi những cái tư tưởng như thế. Và như vậy thì tại sao mà tức là Đức Phật không có một cái ý niệm nào là ta muốn thể hiện cách này, ta muốn giảng dạy giáo pháp cách kia, nhưng mà tại sao khi mà Đức Phật lại thể hiện trong cái hóa thân và báo thân và ứng hóa thân, thì cái lý do mà Ngài thể hiện đó là Ngài đem lại những cái lợi lạc cho chúng sinh. Và cái khi mà Đức Phật đã đạt được một cái chất lượng, một cái phẩm chất tối thượng, thì tức là Ngài đã đạt được cái pháp thân, và hai cái thân còn lại đó thì dùng để làm lợi lạc cho những cái chúng sinh khác, đó là cái báo thân và ứng hóa thân. Và như thế nào, nhưng mà làm thế nào Đức Phật lại có thể thể hiện mà bởi vì Ngài đâu có muốn thể hiện, Ngài không có một cái ý niệm nào về thể hiện, cũng như không có muốn giảng dạy, hay là hoàn toàn không có một cái ý định gì để thể hiện, hoặc là Ngài không có một cái ý định gì để giảng dạy giáo pháp cả. Thế tại sao Ngài lại thể hiện? Thì tất cả những cái điều này nó mà khi mà hai cái thân còn lại đó là hai cái kaya còn lại đó là báo thân và ứng hóa thân, thì nó có thể thể hiện. Thì lý do mà Đức Phật thể hiện là khi mà cái Đức Phật ở trên cái con đường đi đến giác ngộ thì Ngài lúc đó Ngài là một cái vị Bồ Tát, và Ngài đã nguyện rằng là Ngài sẽ làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Và điều đó là với cái lòng bi mẫn của Ngài, cũng như là Đức Phật đã cầu nguyện là Ngài phải tích lũy những cái công đức, và làm sao mà để giúp chúng sinh thoát khỏi ra những cái cõi luân hồi, thoát khỏi sự đau khổ. Thì Đức Phật có hai cái yếu tố, là thứ nhất là lòng bi mẫn, cái sự từ ái, và cái nguyện vọng của Ngài. Thì cũng tương tự như vậy đó, Đức Phật cũng giống như chúng ta là không có thể, khi lúc đó thì Đức Phật giống như chúng ta là Ngài không có thể làm lợi lạc cho chúng sinh được, và nhưng mà Ngài không bao giờ mà ngừng lại những cái lời cầu nguyện, những cái nguyện ước đó của Ngài cả. Cho nên khi mà Ngài đã đạt được cái vị coi như là quả vị tối cao nhất của sự giác ngộ toàn giác thì tự nhiên cái ước nguyện đó nó tự nhiên thành, mà không có cần một cái nỗ lực nào cả. Một cái ước nguyện là giúp chúng sinh ra khỏi như đau khổ, đó là cái ước nguyện đó Ngài không bao giờ ngừng cầu nguyện. Thì khi Ngài đã giác ngộ thì cái ước nguyện đó của Ngài là tự nhiên thành, không cần một dụng công nào cả. Thì coi như là Đức Phật đã trải qua cái gì đó, là coi như là Ngài đã không ngừng mà tích lũy công đức, và cũng như là Ngài tại sao mà chúng ta lại Đức Phật có thể hiện như vậy mà tại sao chúng ta lại không thấy Đức Phật? Đó là tại sao có Đức Phật có thể hiện mà chúng ta không thấy Đức Phật? Thì chúng ta có thể nói là Đức Phật không có từ ái, Ngài không có chịu là thể hiện cho chúng ta. Thì chúng ta đã thực hành lâu như thế mà chúng ta không thấy Ngài, thì Đức Phật ở đó và Ngài luôn luôn ở đó. Khi chúng ta bắt đầu hành trì thì chúng ta đã có Đức Phật ở đó với chúng ta rồi. Thì cái điều này nó cũng giống như là lịch sử của tăng đoàn như vậy. Thì thầy có kể một cái chuyện là có một cái lama cao cấp, này có nói tên nhưng mà con không có nắm được. Đó là khi mà Đức Phật Di Lặc đó, là
cái Lama này mà thực hành trong 2 năm thì với Đức Phật Di Lặc, nhưng mà ngài nói là Đức Phật Di Lặc không có, cái vị Lama này mới nói là Đức Phật Di Lặc không có lòng từ ái, tại sao mà không thể hiện cho ngài. Nhưng mà Đức Phật Di Lặc Đức Phật Miraya mới nói rằng là hãy nhìn vào cái thân trên áo, trên cái vai của ta coi, thì chính nhà ngươi là làm ra những cái dấu vết bẩn trên áo của ta đó chứ ai, tức là ta lúc nào cũng có mặt ở đó với ngươi đã cách đây đã 2 năm rồi, từ khi mà ngươi mới bắt đầu là thực hành. Thì như vậy đó, thì cái việc mà để cho Đức Phật thể hiện thì là do cái lòng từ ái của Đức Phật, thì cũng như là do cái nguyện vọng của ngài, và do ngài luôn cầu nguyện là ngài là phải thành Phật để giúp đỡ chúng sinh, là hai cái điều này là đi cùng nhau, thì chúng ta thì Đức Phật đã đạt được cái quả vị giác ngộ tối cao nhất. Rồi một vấn đề khác là tại sao một số người thì thấy Đức Phật thể hiện, còn một số người thì lại không. Thì ở Tây Tạng trong cái thời kỳ cách mạng văn hóa đó, thì có những cái có một cái người thanh niên trẻ đó, họ khi mà đi đến một cái tu viện thì để xem của một tượng của Đức Phật, nhưng mà cái anh thanh niên này chỉ thấy được cái ở đằng lưng của Đức Phật, của tượng Phật thôi. Có nghĩa là nếu mà chúng ta không có một cái nghiệp lành và chúng ta không tích lũy công đức thì chúng ta sẽ không thấy được Phật, ngay cả trên cái tượng cũng thấy được cái lưng chứ không có được thấy được cái mặt. Và nếu mà chúng ta đã có một cái lòng sùng mộ vào giáo pháp thì chúng ta không bao giờ chúng ta không bao giờ xa lìa cái lòng sùng mộ này, và chúng ta có đầy đủ công đức thì chúng ta sẽ đi được đến con đường giác ngộ. Và gồm có 3 cái điểm, đó là chúng ta cần học, và chúng ta cần tích lũy, cần huấn luyện đó. Thứ nhất đó là chúng ta cần phải có lòng bi mẫn, chúng ta cần phải có nguyện vọng, một cái nguyện vọng thiết tha, và chúng ta cần có công đức. Thì như vậy nếu mà chúng ta tập được 3 cái điều kiện này thì chúng ta có thể là thấy Đức Phật thể hiện. Yes. Okay, again from the Supreme Continuum, likewise, those with the faith and free of strain. It means the person with the faith and free of the stain or faults. Yeah. Then what happens is by cultivating faith in other qualities. So when you have the person follow the Dharma, cultivate those qualities. What does quality mean? The like faith, perseverance, mindfulness, meditative absorptions, wisdom, that kind of qualities. Then what can have is well, behold the perfect Buddhahood appearance. That kind of being have a Buddhahood appearance. Endowed with the 32 major and minor and the 80 minor sign, they will see him walking, standing. So we need those faith, perseverance, mindfulness, and that kind of quality to see the Buddha. When we have those, then you see with the Buddha with a major and minor mind. It means if you trust someone, you see that as a beautiful. Even that is old, wrinkled, ugly, but still you see it's really adorable. When you like someone, you have a faith on someone. When you trust someone, yeah? So that is what it means to see the Buddha with a major and minor mark. But even Shakyamuni Buddha was present. Lots of people think he wasn't Buddha. He was really like someone is like tricky. Yeah, they know where they can see the Buddha's major and minor mark. So then they see him walking, standing, sitting, and sleeping. This is 4 activities. They will see him enacting various mode of conduct, teaching the Dharma of the peace, resting silently on a meditative equipoise, performing the different kind of miracles, like Buddha did, like 15 days, 15 different type of miracle. So
deed of the great magnificence. It's a deed of the great great magnificence. I think talking about here with the Buddha, we see the aura. Buddhists, they see the aura. Like when one Buddha come first time after that separated from those 5 monks, and they see Buddha was far, and they said, okay, he's a spoiled person who cannot hold their own vow. He's coming, but we're not going to disrespect him. But when come Buddha closer, his aura and all those magnificent appearance, they have no choice. Somebody's offering him seeds, somebody offer him, drink, and the kind of somebody asking him show the respect. It's come. So that is, I think, talking about here, the deed of the great magnificence will be see the sentient being. Having seen him, they will be filled with with aspirations. So then, aspiration means that I wish to be like that. That's called the, we call the vivid faith, eager faith, yeah? So aspirations, and perfectly apply themselves to attain the Buddhahood as well. Having perfectly adopt it cause, they will attain the state of the long for. So long for is they long for mean the state of the what they wish. What they're longing. Their appearance are completely free from ideation. So it means the kind of like conceptual thought. And moving the forth from the Dhammakaya, yet nevertheless in the world, they fully abide with the great benefit. This is the appearance of your own mind, and ordinary being may not be understand. But so that's mean that all this appearance still not the ultimate Buddha, because this our ordinary mind's appearance, because ordinary being cannot understand the ultimate Dharmakaya. So there, what he is saying is that is just Nirmanakaya, but not the actually Buddha. Actually, Buddha is beyond with that concept. What we just saw image, what we just saw this can say body is not the ultimate Buddha, because ultimate Buddha is beyond the ordinary being's concept. So ordinary being may not understand. It means yet seeing this form will bring them benefit. Gradually, on the basis of the seeing them, those who abide by this vehicle will see the inner ultimate Dharmakaya with the primordially wisdom eyes. So that is how why we appearance of the Buddha. Can say yeah. It's kind of interesting. Như vậy khi mà chúng ta muốn nhìn thấy một cái vị Phật thì bản thân chúng ta phải có những cái phẩm chất, giống như là chúng ta phải có một cái sự chánh niệm tỉnh giác rất là rõ ràng, thì chúng ta có một cái nguyện vọng, chúng ta có một cái sự sùng mộ, cái nguyện vọng đem lợi ích lại cho chúng sinh, tất cả những cái phẩm chất đó, và chúng ta phải tu tập hành trì, và chúng ta không có nghi ngờ, thì chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Phật hiển
hiển hiện với những cái hảo tướng chính và phụ. Mà nếu chúng ta thích một người nào đó, chúng ta tin một người nào đó, thì chúng ta luôn luôn nhìn những người đó với những cái vẻ đẹp. Chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn thấy Đức Phật có những cái hảo tướng chính và phụ rất là đẹp, mặc dù Ngài chỉ là một con người. Thì nhưng mà trong những cái uy nghi của Ngài trong đi đứng nằm ngồi đều là những cái phẩm chất tuyệt diệu cao. Giờ như vậy đó thì cũng như là Đức Phật cũng có những cái phẩm chất như là Ngài có thể thể hiện thần thông, và trong Ngài đã thể hiện thần thông trong 15 ngày. Thì đó là những cái công hạnh mà Đức Phật đã thể hiện cho chúng ta thấy. Thì ngoài ra thì Đức Phật còn có hào quang. Thì như vậy cái hào quang đó nó làm cho Ngài nổi trội giữa một cái đám đông. Thì có một cái câu chuyện là những nhà sư họ không có thắng phục Đức Phật, và họ có thể nói là họ không có mong chờ, cũng như họ nói để Đức Phật họ không đi theo Đức Phật cho đến khi Đức Phật xuất hiện với một cái hào quang rực rỡ như vậy. Thì họ không có cách nào ngoài cái việc là họ cúng dường cho Ngài, và họ phải biểu lộ cái sự kính trọng của họ đối với Ngài. Thì đó là những cái công hạnh của Ngài đã đạt được. Cho nên là chúng ta, đây là những cái công hạnh mà chúng ta cần đạt được để thấy một cái Đức Phật. Và như vậy thì mà như vậy thì tại sao mà cái sự xuất hiện của Đức Phật lại là cần thiết cho chúng ta, trong khi Đức Phật thì đã vượt thoát những cái quan niệm, những cái tư tưởng rồi. Mà như vậy thì làm sao mà cái pháp thân nó lại hiển hiện được? Thì như vậy đó là cái sự xuất hiện của chính cái tâm của ta, chính của tâm ta. Và chúng ta có thể là chúng ta không hiểu cái điều này, nhưng mà tất cả những cái thể hiện của Ngài đó, nó chỉ là một cái thể hiện của tâm ta mà thôi. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta có thể thấy được báo thân và ứng quả thân của Đức Phật. Chúng ta chỉ có thể thấy những cái chúng sinh bình phàm, mà chúng ta không có thể hiểu được là tại sao chúng ta thấy được Đức Phật. Thì muốn thấy được Đức Phật thì chúng ta phải có những tích lũy, những công đức, và những thí dụ như chúng ta muốn thấy được Đức Phật, phải có một cái tâm trí tuệ, và chúng ta cần phải thấy Đức Phật thể hiện. Và tại sao chúng ta cần thấy Đức Phật thể hiện? Bởi vì đó là chính là những cái phẩm chất mà chúng ta đang hướng tới đạt đến trên cái con đường mà chúng ta tu. Yes. Okay, we'll stop here. Thank you so much, Ms. Dung. You did good job. You're welcome. I try my best.